I should have liked teaching it tricks very much. I should have liked teaching it tricks very much. Yo debería haber gustado enseñando trucos mucho. I should have liked teaching it tricks very much. Oh, gracias, Luis. Gracias a todos. If I'd, un contracción de I had, if I'd only been the right size to do it. Si solo yo había sido el tamaño correcto para hacerlo. If I'd only been the right size to do it. Gracias por los tap-taps. Oh dear. Oh dear. Es como vaya. Técnicamente es oh cariño, pero decimos como vaya, vaya. Oh dear. I'd, un contracción de I had. I'd nearly forgotten that I've got to grow up again. Flores, Ben suena como bean. I'd only been. Yo digo como been. If I'd only been. I'd nearly forgotten. Yo casi había olvidado that I've got to grow up again. Que yo tengo que crecer otra vez. Crecerme otra vez. Let me see. Déjame ver. Let me see. How is it to be managed? How is it to be managed? Gracias, Alejandro, por seguirme y todos por los tap-taps. ¿Cómo es a estar logrado? How is it to be managed? I suppose I ought to eat or drink something. Gracias, Steven y Alex, por seguirme y todos por los tap-taps. I suppose, yo supongo, I ought to eat or drink something. Yo debería comer o beber algo. Recuerda, ought es una otra forma para decir should. I ought to eat or drink something. Yo debería comer o beber algo. Gracias, Amelia, por seguirme y todos por los tap-taps. Or other, or otro, or other. But the great question is. But the great question is. Gracias, Carlos. Pero el gran pregunta es. But the great question. Escuche mi pronunciación. El T suena como CH. Question. Question is. Pero la gran pregunta es. What? ¿Qué? What? Oh, gracias, Carlos, por la rosa. Y Gabby, Stirs y los otros por seguirme. The great question certainly was. The great question certainly was what? El gran pregunta ciertamente or obviamente
Era que Alice looked all round her. Alice miró todo alrededor de ella. Gracias, Angelita, por la rosa y todos por los tap taps. Alice looked. Nota mi pronunciación. Suena como ed es un T. So, no hay ed, hay un T. Looked. Miró. Alice looked all round her. Alice miró todo alrededor de ella. Gracias, Lisette, por el gato. At the flowers and the blades of grass. A las flores y las hojas de césped. At the flowers and the blades of grass. But, gracias Daniel, but she did not see anything. Gracias Camilo por la rosa, pero ella no vio nada. But she did not see anything. Recuerda, en el negativo, en vez de decir solo no, decimos did not. But she did not see anything. Pero ella no vio nada. LJ, blades and leaves. Buena pregunta. Sí, so aquí tenemos blades of grass. Blade y leaf, or leaves en plural. So, leaf en singular y leaves en plural. Todo significa hoja en español, pero es tipos diferentes. De un flor, o disculpe, de un árbol se dice leaf or leaves, de un árbol. Pero de césped se dice blade. So un blade parece más como así. Y un leaf es más como así. So en español los dos son hojas, pero leaf, blade. Y también decimos blade por una hoja de espada. A blade. Yeah, so hay más de una hoja, tiene muchas palabras en inglés. Like, por ejemplo, por una hoja de papel se dice sheet. A sheet of paper. So yeah, hay muchas formas de hoja en inglés. ¿Dónde estamos? But she did not see anything that looked like the right thing to eat. Oh, gracias, Vives, por la rosa. That looked like the right thing to eat. Pero ella no vio nada que parecía como la cosa correcta para comer o beber or drink. Under the circumstances. Sí, when yo doy vivos todos los días en esta hora, excepto martes y jueves, que es una hora más temprano. Under the circumstances, bajo las circunstancias. There was, nota aquí, aunque there significa allá y was significa era o fue, junto significa había o habían. There was a large mushroom. Había un gran hongo. There was a large mushroom. Había un gran hongo. Growing near her. Growing near her. Creciendo cerca de ella. About the same height as herself. Gracias Corbus y XD por seguirme y todos por los tap taps en la pantalla. About the same height. Gracias Mar. As herself. About is like más o menos la misma altura como ella, or que ella. About the same height as herself. And when
she had looked. Recuerda, en el tiempo pasado cuando tenemos ed no decimos el y a veces el d suena como t. En este caso sí. So when she had looked. Y cuando ella había mirado. Had es tener, pero también es haber. Ella había mirado. Under it, abajo eso, hongo. Under it. And on both sides of it. Gracias, Kat, por seguirme, y Alex. And on both sides of it. Gracias, Laura. Y en ambos lados de eso. And on both sides of it. And behind it. Gracias, Ari, Oliver, Katie, por seguirme. Y atrás eso. And behind, y atrás. It occurred to her. It occurred. So, como yo dije, usualmente cuando una palabra termina en ed, no vamos a decir el e. It occurred. Se ocurrió a ella. It occurred to her. Se ocurrió a ella that she might as well look and see. Gracias, Dali, por seguirme. What was on the top of it? Gracias, Bibi. Good to see you again. That she might as well look and see what was on the top of it. Que ella might as well es... No sé cómo decirlo bien en español. Es como un refrán. Might as well... También podría, se dice. Que ella también podría mirar y ver lo que era encima de eso. Oh, gracias, Jadira. Good to see you. That she might as well look and see what was on the top of it. Yeah, Flores, look and see es mirar y ver. So, básicamente son sinónimos. She stretched herself up on tiptoe. Okay. Avísame si traduzco incorrecto, pero she stretched herself up on tiptoe. Gracias por el chile. Ella se estiró, creo. Ella se estiró arriba en puntillas, like de sus pies. She stretched herself up on tiptoe and peeped over the edge of the mushroom. Y miró. Peeped es como miró rápidamente. Y miró rápidamente sobre el borde del hongo. And peeped. Como yo dije, en el tiempo pasado no decimos el peeped. Y a veces el D suena como T. En este caso sí. So, peeped. Miró rápido. Y echar un vistazo, exacto. Sería en español. Y echó un vistazo sobre el borde, over the edge of the mushroom, del hongo. And her eyes. Yeah, let's see if... And her eyes immediately met those of a large caterpillar.
Herself up es un phrasal verb. No, Camilo, no es un phrasal verb. Herself es como a ella o le a veces, or se. ¿Dónde se fue esto? So she stretched herself up. Es como reflexivo en español. So ella es, se estiró, creo. Estira. Let me look. She stretched herself up. Ella se estiró. So the herself es como el se. Or también significa sí misma. Sí, Katie, estás en lo cierto. En lo cierto. Es Alice in Wonderland. Alice's Adventures in Wonderland. Alice en el País de Maravillas. And her eyes immediately met. Y sus ojos inmediatamente encontraron. And her eyes immediately met those of a large caterpillar. Esos de un gran oruga, creo, el gusano de un mariposa. Met those of a large caterpillar that was sitting on the top with its arms folded. Que estaba sentando en the top, like encima del hongo, on the top, with its arms folded, con sus brazos doblados or cruzados, that was sitting on the top with its arms folded, quietly smoking a long hookah. Gracias, Katie, por la rosa y todos por los tap-taps. Daniel G, por seguirme. Quietly smoking a long hookah. Olvido cómo decir hookah, pero quietly es como silenciosamente fumando un larga... Déjame buscar hookah. Narguile, ¿tiene sentido? Narguile. Un narguile larga. Quietly smoking, fumando a long hookah. Un narguile larga. And taking not the smallest notice of her or of anything else. Gracias, Bajo. And taking not the smallest notice of her or anything else. Y no dando cuenta en el más mínimo. To take notice es como darse cuenta or notar. Her of anything else. De ella or cualquier otra cosa. Or cualquier otra cosa. Or anything else. Gracias, Mar. All right, so we're moving on to the next chapter. La próxima capítulo, the next chapter. Okay. Advice from a caterpillar. Recuerda, en el acento estadounidense, a veces decimos la T en el medio de palabra, más como R en español. So, caterpillar. Pero también se puede decir caterpillar en inglés neutral. Y también se puede hacer un glottal stop como los británicos, caterpillar. So, 3 opciones. Pero yo, como estadounidense, digo caterpillar. Muy bien, Guerrera, exacto. Consejo de una oruga, exacto. Consejos de una oruga. Advice from a caterpillar. The caterpillar and Alice looked
at each other. The caterpillar and Alice looked at each other. La oruga y Alice se miraron a cada otro, decimos en inglés, pero se miraron. The caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence. Advice, uncountable noun. I have 3 advices. Yeah, advice es incontable. No voy a decir I have 3 advices, no. Es incontable, sí. Consejo en inglés es incontable. Disculpe. For some time in silence. Por algún tiempo, so por un rato, en silencio. In silence. At last, the caterpillar took the hookah out of its mouth. Gracias, Suri Hayase, por seguirme. Es Alice's Adventures in Wonderland. At last, the caterpillar took the hookah out of its mouth. Por fin, la oruga. So to take out is como sacar. So sacó se dice por Google, narguile, fuera de su boca. At last, the caterpillar took the hookah out of its mouth and addressed her in a languid, sleepy voice. Oh, pipa de agua, se dice? Okay. And addressed her in a languid, sleepy voice. Y le adresó, y como yo digo adresó, no suena bien en español. ¿Cómo se dice? And addressed her. Se dirigió. Y se dirigió en un voz sleepy es como con sueño. Languid y sleepy. A mí, languid es una manera elegante para decir sleepy. Suena como sinónimos a mí. And addressed her in a languid, sleepy voice. Adormilada, exacto. Somnolienta, exacto. So adormilada, somnoliento, voz. Who are you? Said the caterpillar. ¿Quién eres tú? Dijo la oruga. Who are you? Said the caterpillar. This was not an encouraging opening for a conversation. This was not an encouraging opening for a conversation. Esto no fue un empezó, se dice por Google alentadora, por una conversación. Si alguien tiene una mejor traducción, avísame. Comienzo, gracias, opening. Comienzo alentadora por una conversación. This was not an encouraging opening for a conversation. Guerrera, una buena forma de empezar una conversación. Gracias. Yes, exacto. This was not an encouraging opening for a conversation. Opening, comienzo. Alice
replied, rather shyly. Alice repuso bastante tímida, o replicó. Alice replied, rather shyly. Yes, respondió, exacto. I hardly know, sir. I hardly know, sir. Recuerde, aunque hardly parece como la palabra hard, que significa duro o difícil, hardly no significa difícilmente, significa apenas. I hardly know. Yo apenas sé, señor. I hardly know, sir. Just at present. Justo en presento, just at present. At least I know who I was when I got up this morning. At least I know who I was when I got up this morning. Por lo menos, yo sabía quién yo era cuando yo me levanté esta mañana. Recuerda, to get up y en su tiempo pasado, got up, significa levantarse. So, yo me levanté. At least I know who I was when I got up this morning. But, esta mañana, gracias. But, I think I must have been changed. Como yo dije, no decimos lo usualmente en tiempo pasado. I changed several times since then. Pero yo creo, o yo pienso, pero usamos como creo, que yo debo haber sido cambiado muchas veces o algunas veces desde entonces. But I think I must have been changed several times since then. What do you mean by that? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa de eso? What do you mean by that? Said the caterpillar. ¿A qué te refieres con eso? Gracias, Donna. Yes, exacto. Guerreras, yes, sí. Gracias a ustedes. What do you mean by that? ¿A qué te refieres con eso? Exacto. Said the caterpillar sternly. Dijo la oruga sternly es como un poco enojado. Si alguien tiene una mejor traducción, avísame. Said the caterpillar sternly. Déjame buscar. Sternly. Severamente. Severamente. Yeah, duramente, exacto. Explain yourself. Explícate. Explain yourself. Explica tú mismo. Explícate. I can't explain myself. Yo no puedo explicarme. I can't explain myself. I'm afraid, sir. Me temo, señor. I'm afraid, sir. Directamente, yo estoy asustada, señor. I'm afraid, sir. Julieta, ¿cómo se pronuncia several? Sí. ¿Dónde hay several? Several. Several. Es como no hay E aquí y este es un U. Several. Of course.
I'm afraid, sir. Me temo, señor. Said Alice. Gracias, Belén, Donna, Coco, por seguirme. Dijo Alice. Said Alice. Because I'm not myself, you see. Oh, gracias, Blue, por el gorro. Lo siento por no tener cabeza para llevarlo. Because I'm not myself, you see. Dijo Alice, porque yo no soy mí misma. Tú ves. Because I'm not myself, you see. Gracias, Marilita, por el regalo y todos por los tap-taps y seguirme. I am Bruno, gracias a ti. I don't see, said the caterpillar. I don't see, said the caterpillar. Yo no veo. Y no sé si podemos decir esto en español, pero en inglés... Oh, porque los comments, lo siento. ¿Ves como sí es mejor? I don't see, said the caterpillar. Avísame si se puede decir esto en español, pero es no... Yo no veo, pero es no entiendo. Said the caterpillar. Dijo la oruga. ¿Sí se puede decirlo? Okay. I'm afraid I can't put it more clearly. I'm afraid I can't put it more clearly. D1MC, I don't see it means I don't get it. Exacto. I don't see, no lo veo, es significa no entiendo. So I don't get it también. I don't understand. Sí, I don't see, no entiendo. Exacto. Cari, ¿cada cuándo transmites? Todos los días en esta hora, a 4 a 5, por lo menos en mi estado. Y excepto martes y jueves, que es una hora más temprano. I'm afraid I can't put it more clearly. Me temo, directamente, yo estoy asustada que yo no puedo decirlo más claro. Más claramente, gracias. Y técnicamente put it es ponerlo, pero a veces decimos como decirlo. I'm afraid I can't put it more clearly. ¿Qué estado estás? Yo soy de Michigan, en el norte, muy cerca de Canadá. Alice replied very politely. Alice replied very politely. Alice respondió muy educadamente, creo es la palabra. Alice replied very politely. For I can't understand it myself. To begin with. For I can't understand it myself to begin with. Porque yo no puedo entenderlo por mí misma a empezar con. So like, para empezar. Gracias por la rosa. For I can't understand it myself to begin with. Gracias, Lucy Sylvanitha, por seguirme. Todos por los tap-taps. And begin, or disculpe, and being so many different sizes in a day is very confusing. Y siendo tantos tamaños diferentes en un día
es muy confuso. And being so many different sizes in a day is very confusing. Politely, ¿qué es? Politely es como decir educadamente, con buen modelos. It isn't. No es. No es. It isn't. Said the caterpillar. Dijo la oruga. Said the caterpillar. Dijo la oruga. Oh, tenemos un dibujo aquí de la oruga fumando en su hongo. The caterpillar smoking on his mushroom. Okay, continuamos. What means sizes? Sizes significa tamaños. Tamaños. Well, perhaps you haven't found it so yet. Good, Mejito, muy bien. Eso es una buena forma de practicar. Well, perhaps you haven't found it so yet. Pues, recuerda, well significa bien, pero usamos como, pues, tal vez tú no has encontrado lo todavía. Well, perhaps you haven't found it yet. Bueno, exacto. Bueno, tal vez tú no lo has encontrado todavía. Gracias, John, por el regalo. Said Alice. Dijo Alice. Said Alice. But when you have to turn into a creo que es chrysalis, pero no estoy seguro, chrysalis creo. But when you have to, nota mi pronunciación, aunque esta palabra es have, cuando la siguiente palabra es to, suena como have to, turn into a chrysalis. Crisalida, gracias, crisalida. Pero cuando tú tienes que cambiar convertirse en un crisalida, gracias a ustedes. Crisalida, chrysalis. But when you have to turn into a chrysalis, you will someday. You will someday. Tú harás algún día. You know. Tú sabes. You know. And then, after that, into a butterfly. Y entonces después de eso, en una mariposa. Will, harás o serás. Es difícil porque will no existe en español directamente. So por sí mismo es difícil de traducir. Es como harás, ya serás. Necesitarás algún día. I should think. You'll, una contracción de you will. Feel it a little queer. Won't you? I should think you'll feel it a little queer, won't you? Yo pensaría que tú te sentirás un poco extraño. ¿No es así? ¿O no piensas tú?
Y queer, solo en inglés antiguo, como ese libro, significa extraño. En el día de hoy significa más como un miembro de la comunidad LGBTQ. So no usamos en esta forma nomás. I should think you'll feel a little queer, won't you? Not a bit. No, no un poco. No en el más mínimo. Not a bit. Yeah, won't you is no. Yeah, it's like no. Creo que no tiene una buena traducción directa en español. Es como decir no. Exacto. Not a bit. No en el más mínimo. Said the caterpillar. Ni un poco, gracias a ti. Said the caterpillar. Dijo la oruga. Well, perhaps your feelings may be different. Pues, bueno, tal vez tus sentimientos sean diferentes. Well, perhaps your feelings may be different. ¿Cómo se pronuncia oruga? Yes, caterpillar. Caterpillar. Y esto es mi acento estadounidense, que yo digo la T más como R española. También se puede decir caterpillar. Caterpillar, está bien, también. Said Alice. Dijo Alice. Said Alice. Diferencia de perhaps and maybe. En mi opinión son sinónimos. Perhaps and maybe es lo mismo a mí. Tal vez. Or quizás. All I know is todo lo que yo sé es. All I know is. It would, el L es muda en would, feel very queer to me. It would feel very queer to me. Me sentiría muy extraño. Y como yo dije, esto es inglés antiguo, no significa extraño en el día de hoy. It would feel very queer to me. You, too, you, said the caterpillar contemptuously. Dijo la oruga, o el oruga, no sé, con contempto, contemptuosamente, si es palabra. Said the caterpillar, contemptuously. Who are you? Who are you? ¿Quién eres tú? Which brought them back again to the beginning of the conversation. D1MC teacher, please help me with the pronunciation of would, please. Sí, la pronunciación de la palabra would, que no puedo encontrar, pero would, que es el condicional en inglés, se pronuncia would, como si. Would. Would. L es muda. Would. So, comería. Would eat. Comería. Would eat. Creo que no es contemplando. Esto es más como con contempto. Creo que contempto es una palabra en español. So es un poco juzgoso. Se juzga. Yeah, despectivamente suena bien. Creo que sí. Contemptuously. Es muy elegante. Which brought them back again to the beginning of the conversation. Lo cual les trae de vuelta otra vez al principio de la conversación. Alice felt a little irritated at the caterpillars making such very short remarks.
Sí, which significa cual or lo cual, or a veces lo que. Alice felt a little irritated at the caterpillars making such very short remarks. Alice se sintió un poquito irritada, creo, like enojada, al oruga haciendo remarcos tan cortos. Espero que tenga sentido. Si esto no tenga sentido, avísame. Pronunciación rima. Pronunciación de little, please. Sí. Little. Un poco o pequeño. En inglés neutral se dice el T. Little. Little. Pero en inglés estadounidense decimos los T's en el medio de palabra muchas veces como R en español. So suena como little. Little. Pequeño. And she drew herself up and said. And she drew herself up and said. She drew herself up. Aunque drew significa dibujar, también significa erigió y irgió. So, ella se irgió, disculpe, arriba y dijo. And she drew herself up and said. Sí, remarks es observaciones, sí. ¿Cómo pronuncias said? Johnny, it's said. Said. Dijo. Said. Very gravely. Muy gravemente. Very gravely. I think. Yo creo or yo pienso. I think. You ought to tell me who you are first. I think you ought to tell me who you are first. Yo creo, yo pienso, que tú deberías decirme quién eres tú primero. I think you ought to tell me who you are first. Ought significa la misma cosa como should. Should. Es más británico, creo, tal vez un poco más elegante. No digo ought, yo digo should en los Estados Unidos. Como así. Should. Should. You should tell me. Tú deberías decirme. Why? Said the caterpillar. ¿Por qué? Dijo la oruga. Samuel, teacher, are you recording this class? Maestro, ¿estás grabando esta clase? Sí. Y después de cada clase, yo subo a YouTube. Es el mismo nombre, Nate from Michigan. Y también hay enlace en mi perfil aquí en TikTok, a mi YouTube. Why? Said the caterpillar. ¿Por qué? Dijo la oruga. Here was another puzzling question. Entonces, ¿es inglés americano? Sí, pues mi acento es americano, pero el libro es británico, es europeo. Here was another puzzling question. Aquí estuvo, o fue, un otro pregunta confundido. Puzzling es un verbo. To puzzle es rompecabezas. Pero cuando usamos como verbo, o en este caso adjetivo, es como confundido. Here was another puzzling question. And as Alice could not. Confusa, gracias, para Ingrid. Confusa, una pregunta confusa. A puzzling question. And as Alice could not think of any good reason. Melanie, ¿cómo pronuncia question? Sí. Question.
Question. Es como este TSH. Question. Question. And as Alice could not think of any good reason, y como Alice no podía pensar de algún buen razón, and as the caterpillar seemed, no dice el seemed, to be in a very unpleasant state of mind. Y como la oruga parecía a estar en un estado de mente muy desagradable, and as the caterpillar seemed to be in a very unpleasant state of mind. Gracias, Mar. Sí, gracias a todos por los tap-taps. She turned away. Nota el patrón. Usualmente cuando una palabra termina en ed, no decimos el e. She turned away. Ella se dio vuelta, creo que. Ella giró afuera en inglés, pero es como ella dio vuelta. She turned away. Jay, ¿cuándo son los lives normalmente? Usualmente es esta hora todos los días, excepto martes y jueves, que es una hora más temprano. Come back. Come back. Es como regresa, vuelva, come back, regresa. The caterpillar called after her. La oruga llamó después de ella. The caterpillar called after her. I've something important to say. I've something important to say. Esto es interesante porque en inglés estadounidense no decimos en esta forma, pero yo tengo algo importante a decir. En inglés estadounidense no vamos a hacer una contracción de have cuando significa tener, solo cuando significa haber. So, yo diría, I have something important to say. I have something important to say. Suena extraño a mí en inglés estadounidense. Tal vez es británico. Yo tengo algo importante a decir. I have something important to say. No encuentro el canal en YouTube. Si no puedes encontrarlo fácilmente, lo tengo enlace en mi perfil aquí en TikTok, a mi sitio web, y allá hay enlace a mi Instagram y mi YouTube. Sí, es el mismo nombre, aunque Nate from Michigan. This sounded promising. This sounded promising. Esto sonó prometido. Prometoso? No sé si palabra. This sounded promising. Eric, I've es lo mismo de I have. Prometedor, gracias. Prometedor, gracias. So sí, por lo menos en inglés estadounidense, I have significa uno de dos cosas. Yo tengo o yo he. Y I've en inglés americano, inglés estadounidense, solo se puede hacer una contracción con yo he, no con yo tengo. Entonces por eso suena raro a mí. Para decir yo tengo algo importante a decir, porque es tengo, pero hay contracción. So creo que es una forma británico. Tiene sentido, pero es extraño a mí. Yo diría I have something, sin contracción. So creo que es una diferencia entre el inglés estadounidense y inglés de Europa. This sounded promising. Esto sonó prometedor. Certainly. Con certeza. Certainly. De verdad. Alice turned and came back
Again, oh, cierto, gracias. D1M say, I gotta say something. Yeah, esto suena mucho más estadounidense. En vez de I have something important to say, yo diría, I gotta say something. Sí, suena mucho más estadounidense. Alice turned and came back. Esto es un phrasal verb. Venir atrás, pero significa volver o regresar. Alice turned and came back again. Alice se dio vuelta y regresó otra vez. Keep your temper. Olvido cómo decir temper. Keep your temper. Mantenga tu emociones. Temper se dice temperamento. Gracias, Mara. Little Bubble, Chris. Temperamento. Exacto. Temper. Temperamento. Mantenga tu temperamento. Keep your temper. So es como controla. Said the caterpillar. Dijo la oruga. Said the caterpillar. Exacto, winner. Contrólate. Contrólate el temperamento. Keep your temper. Is that all? ¿Es eso todo? Is that all? Said Alice. Dijo Alice. Said Alice. Swallowing down her anger as well as she could. Recuerden, la palabra could, ella es muda. Swallowing down her anger as well as she could. Esto es un refrán en inglés, pero tragando abajo su enojado. How do you say anger como sustantivo? Anger. Enojo. So, controlando su enojo, pero tragando abajo su enojo es un refrán en inglés. Or ira, exacto, enojo. As well as she could. Tan buena como ella podía. Exacto, anger, enojo, rabia, ira, exacto. No, said the caterpillar. No, said the caterpillar. No, dijo la oruga. Alice thought she might as well wait. Alice thought she might as well wait. Alice pensó que ella también podría, se dice por Google, también podría esperar. Espero que tenga sentido. Alice thought she might as well wait. Gracias, Bane. Thank you so much, Urbane. ¿Qué es swallowing y cómo se pronuncia así? Swallowing. Swallowing. Técnicamente es tragando, pero creo que esta es una frase en inglés que tal vez no existe en español. Tragando abajo su enojo. Es como controlándose el enojo. As she had nothing else to do. As she had nothing else to do. Como ella no tenía nada otro que hacer. As she had nothing else to do. And perhaps, after all. Leonardo, ¿cómo se pronuncia thought? Right here. En inglés neutral, thought. Thought. En el acento estadounidense hacemos lo que llama un glottal stop por el T. Básicamente comemos el T. Entonces, thought. Thought. Pensó. And perhaps, after all, it might tell her something worth hearing. And perhaps, after all, it might tell her something worth hearing. Y tal vez, en el fin de todo, tal vez no tenga sentido. Tal vez, it might tell her, tal vez decirle algo que vale la pena de escuchar. Disculpe mi español, espero que tenga sentido. Después de todo, might as well, yes.
disculpe, and perhaps after all, it might tell her something worth hearing. Si ustedes tienen una mejor traducción, ayúdame. Creo que... ¿Podría decirle algo mejor de escuchar? Ya, creo que sí. Sí, gracias a ustedes. For some minutes, it puffed away without speaking. Entonces, como yo dije antes, cuando una palabra termina en sonido de T, los estadounidenses como yo comemos el T en un que se llama un glottal stop. So, tú puedes decir en inglés neutral, without, sin. Pero yo digo without. For some minutes, it puffed. Nota el ed suena como T en este caso. Puffed away without speaking. Por algunos minutos, él fumó sin hablar. Recuerden, en inglés decimos sin hablando, pero sin hablar. For some minutes, it puffed away. So, to puff or puff away es como fumar. Es una manera de decir fumar en inglés. But at last, it unfolded its arms. Pero, por fin, se descruzó sus brazos. But at last, it unfolded its arms. Took the hookah out of its mouth again. Took the hookah out of its mouth again. Sacó fuera de su boca la narguile, creo que se dice. Narguile. Hookah. Fuera de su boca otra vez. Took the hookah out of its mouth again. And said, y dijo, and said, so, you think you're, un contracción de you are, tú eres, or tú estás, changed, do you? So, you think you're changed, do you? Entonces, tú crees que tú eres cambiado. ¿No es así? So, you think you're changed, do you? Yeah, ¿sí? Do you no traduzca bien directamente. Yeah, cambiaste, estás cambiado, exacto. Alright, gracias a ustedes. Estamos terminados por hoy, pero muchas gracias por mirar y mañana será a la misma hora, desde 4 a 5 en la hora de Michigan, esta hora. Y sí, antes de irme, yo soy programador y programé 2 aplicaciones para Android. El primero se llama Idioma Flash y mi nombre de aplicaciones es Stone Bison, bisonte de piedra. Y es totalmente gratis por Android. El logo parece como un mapa del mundo en negro y blanco. Y la manera en que yo uso esa app es como si, es como Anki. Funciona por todos los idiomas para memorizar palabras. Cada día leo un libro. Y cada palabra desconocido, uso mi app para hacer 3 cosas. Primero, uso la app para traducirlo. Y después escucho su pronunciación. Con el botón de conejo rápido, con el botón de tortuga lento. Y finalmente guardo las palabras nuevas en un mazo de tarjetas de memoria en mi app Flashcard Deck. Y cada hora en punto uso mi app Idioma Flash para practicar estas palabras nuevas del día. Y esto es mi manera principal de memorizar palabras. Entonces, casi todas las palabras que estoy diciendo en este momento, yo aprendía en esta manera. Eso significaría muchísimo si prueben mi app y si te gusta se puede dejar una calificación de 5 estrellas. Significaría mucho. Ya, lo siento, no existe en iOS. Lo lamento mucho, pero no tengo un Mac para hacer esto. Espero que pronto, pero solo en Android. Y si olvido el nombre, el enlace está aquí en TikTok en mi perfil. También yo tengo información sobre clases privadas o clases presenciales si vives cerca de mi ciudad de Grand Rapids, Michigan.
Y sí, y también en mi perfil, con el botón de bolsa de compras, se puede comprar el libro si quieres. Alice's Adventures in Wonderland, Alice en el País de Maravillas. Y el otro app que yo programé se llama Celestial Bowling. Disculpe, es un B. Que es sencillamente un juego de bolos porque a mí me encanta bowling. Celestial Bowling, el logo. Oh, gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti. So cool. Mil gracias a ustedes por mirar y espero que yo pueda verles mañana a la misma hora. Thank you guys.